Welcome to the viewers. In this episode, which is the second episode on differentiation, we continue doing this practice on differentiation. I think we can continue after the last episode. It's a continuation of the last episode. So, question number 24. The derivative of arc cosine x plus arc sine root of 1 minus x square. Once again, insufficient information about x. When 0 less than x less than 1, this implies arc sine root of 1 minus x square is same as arc cosine x. X negative అయితే అవుతుంది మళ్ళీ చూడండి. When x is equal to minus half, ఇదేమో 2 pi by 3, ఇదేమో pi by 3. So, this cannot hold for negative values of x, only for positive values of x only in the domain of arc sine x, that is 0 less than x less than 1. 1 ఇంక్లూడ్ అవుతుంది కానీ డెరివేటివ్ కాబట్టి డెరివేటివ్కి 1 దగ్గర ఉండదు కాబట్టి 1 ఎక్స్క్లూడ్ చేసి 0 less than x less than 1 రాశాం. So, both these functions arc sine root of 1 minus x square and arc cosine x are equal. So, therefore, y equal to twice arc cosine x, dy dx equal to minus 2 by root of 1 minus x square. Okay. Well, that is the fourth option. Next, y equal to arc tan pi by 2 minus x. Simple question, 99 paper EAPCET. Tan pi by 2 minus x is cotangent x. So, arc cotangent x. That is equal to n pi plus x for some integer n, suitable integer n. So, therefore, dy dx is n pi being a constant derivative of x1. So, that is the answer. Next, 26. If y equal to root of cos 2x, then what is y times second derivative of y with respect to x plus 2y square? Y d2y dx2 plus 2y square. Y is equal to root of cos 2x. So, sometimes it is better to, because of the presence of y square in the expression whose value is required, square both sides. So, y square equal to cos 2x. Now, differentiate 2y dy dx, that is the derivative of y square, 2y dy dx is equal to 2 cos 2x minus 2 sin 2x. Follow? Is it okay? 2 can be cancelled both sides, and then once again differentiate both sides with respect to x. Y times d2y dx2 plus dy dx whole square. Left hand side ki product tool vaadam. Product of two functions kada. Y oka function, dy dx inko function. Product of these two functions. Ancheta product tool vaadam. Y into derivative of dy dx, which is the second derivative of y with respect to x, d2y dx2 plus dy dx into derivative of y, that is dy dx. So, dy dx whole square equal to minus 2 cos 2x. Derivative of sin 2x is 2 cos 2x, but cos 2x is y square. So, minus 2y square. Cos 2x is y square. So, therefore, minus 2 cos 2x is minus 2y square. Therefore, y times d2y dx2 plus 2y square is same as minus dy dx whole square. So, that is the second option. Question number 27. Logarithm of y equal to arc tan x, then what is the value of 1 plus x square into d2y dx2 plus 2x minus 1 into dy dx plus 4? Log y equal to arc tan x. So, therefore, 1 by y dy dx is equal to 1 by 1 plus x square. By differentiating both sides with respect to x, log y derivative is 1 by y dy dx and arc tan x derivative is 1 by 1 plus x square. Cross multiplying 1 plus x square into dy dx is equal to y. Again, differentiate both sides with respect to x, 1 plus x square into d2y dx2 plus the derivative of x square 2y 1 plus x square 2x into y1 is equal to dy dx, derivative of y, or 1 plus x square into second derivative plus 2x minus 1 into dy dx equal to 0.
Well, when this is 0, he is asking this plus 4, which is therefore equal to 4. Okay. Next question, 28. Y equal to cosine m times r sin x. The value of 1 minus x square into y2 minus xy1 is. Generally, this is a long answer question in the IPE paper. So, this is also given as a 1 mark question in the EAPCET. There the time is about 15 minutes for in the intermediate exam, here only 1 minute or maximum 1.5 minutes. Well, m also should be given in case m lies between 0 and 2. This can be written as is r cosine y is equal to m times r sin x. This is the case only when m lies between 0 and 2, because when m lies between 0 and 2, r sin x lies between 0 and pi by 2. So, therefore, m times r sin x lies between 0 and pi. So, that is of course proper, 0 less than m less than 2. Nothing is said here of course in the question about m. That should be taken for granted. Now, differentiate both sides with respect to x. Minus 1 by square root of 1 minus y square into dy dx is equal to m times derivative of r sin x 1 by root of 1 minus x square. So, one time differentiate cheyga vachindadi r square root of 1 minus x square into dy dx is equal to minus root of 1 minus m times minus m times root of 1 minus y square. Now, once again differentiate both sides with respect to x because of the presence of 1 minus x square into y2 minus xy1, root 1 minus x square into d2y dx2 plus derivative of root of 1 minus x square. What is the derivative of root of 1 minus x square? Minus x by root of 1 minus x square into dy dx is equal to minus m times derivative of root of 1 minus y square, that is minus y by root of 1 minus y square into dy dx. Now, multiply throughout by root of 1 minus x square. 1 minus x square into second derivative of y with respect to x minus x into dy dx is equal to plus m times y into root of 1 minus x square into dy dx. What is root of 1 minus x square into dy dx? Minus root of 1 minus y square into m. And this root of 1 minus y square will be cancelled. So, minus m, that is equal to minus m square y. Follow? I multiplied through by root of 1 minus x square on the right hand side, root of 1 minus x square into dy dx. From the previous step it is minus root of 1 minus y square into m, cancel root of 1 minus y square minus m into my, that is minus m square y. So, minus m square y is the answer. So, generally a little time taking, but at any rate it does not take more than 1.5 minutes. Okay. Then this is also similar question, y equal to e power m times r sin x. Then what is 1 minus x square into y3 minus 3x y2? y3 is the third derivative of y with respect to x. Of course, y2 is the second derivative, yn is the nth derivative. y3 means d cubed y dx cubed, y2 is d2y dx2. So, y equal to e power m sin inverse x. So, dy dx is e power m sin inverse x into, that is y into derivative of m sin inverse x, m by root of 1 minus x square. Okay. Simple differentiation. E power m times r sin x derivative is e power m times r sin x, that is y multiplied by derivative of m times r sin x, which is m by root of 1 minus x square. Now, multiply throughout by root of 1 minus x square. y1 అని రాద్దాం, క్వశ్చన్లో అలా ఉంది కాబట్టి y1 అంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్ అని dy dx అని is equal to my. Now, differentiate both sides with respect to x. 1 minus x square into derivative of y1 with respect to x is y2. Product rule here, because the root of 1 minus x square into y1 is the product of the two functions root of 1 minus x square and y1. So, in the product rule, derivative of first function into derivative of second function plus the second function into derivative of first function, that is minus x by root of 1 minus x square
That is the derivative of root of 1 minus x square into y1 is equal to my1. This implies. So, once again multiply by root of 1 minus x square throughout. 1 minus x square into y2 minus xy1 is equal to my1 into root of 1 minus x square. Once again y1 into root of 1 minus x square is my. So, therefore, this is equal to m square y. You want third derivative. So, differentiate once more 1 minus x square into y3 minus 2xy2 minus xy2 minus 3xy2 minus y1, that is the derivative of the left hand side. Follow? 1 minus x square into derivative of y2 is y3 plus y2 into derivative of 1 minus x square is minus 2x minus 2xy2 minus xy2 minus 3xy2 minus y1 into derivative of x1 equal to m square y, derivative is m square y1, m square is constant, or 1 minus x square into y3 minus 3xy2 is equal to 1 plus m square into y1, which is the fourth option. Follow? Next. If x equal to sin t, y equal to sin pt, then 1 minus x square into d2 by dx2 minus x into d by dx plus p square y equal to 97 MSET. చాలామంది అడుగుతారు, ఇవి ఇంటర్మీడియట్లో పెద్ద క్వశ్చన్లు కదండి, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అంటాం. థర్డ్ కేటగిరీలో వస్తాయి, లాస్ట్ కేటగిరీలో లాస్ట్ సెక్షన్లో ఉంటాయి, టైం టేకింగ్ కదా, ఇక్కడ ఎంసెట్లో కూడా రావచ్చు అని. అన్ని క్వశ్చన్లు ఇంత లెంగ్తీగా ఉండవు. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్లో కొంత టైం సేవ్ చేసుకోగలిగితే 1 minute కన్నా తక్కువ టైం పట్టేవి చూడగానే వచ్చి కొన్ని క్వశ్చన్లు ఉంటాయి. వాళ్ళు ఉద్దేశం ఏంటంటే బ్రాడ్గా 90 క్వశ్చన్స్ 80 క్వశ్చన్స్ 90 minutesలో చేయమని, కానీ ప్రతిదానికి 1.5 minutes ఇచ్చామని కాదు అక్కడ లెక్క. ఇలాంటి 2 minutes పెట్టినా పర్వాలేదు, మరో క్వశ్చన్లో లెస్ దెన్ హాఫ్ ఏ మినిట్లో కొన్ని క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేయగలిగినప్పుడు. దట్ ఈస్ ది ఐడియా ఆఫ్ ది పేపర్ సెటర్. ఓకే, ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది పారామీటర్ టీ. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సైన్ టీ, వై ఈక్వల్ టు సైన్ పీటీ. సో dy dx ఈజ్ y dash t by x dash t. Dash means differentiation. What is the derivative of y with respect to t? p times cos pt. చిన్న అని చెప్పట్లేదు, ఇంకా చైన్ రూల్. డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ టీ కాస్ టీ. ఎక్స్ కనుక పాజిటివ్ అయితే, ద సైన్ టీ కనుక పాజిటివ్ అయితే దాన్ని కాస్ టీని రూట్ ఆఫ్ 1 minus x square అని రాయొచ్చు. దాంతో మల్టిప్లై చేద్దాం. p cos pt అంటే సైన్ టీ పాజిటివ్ అని తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ. అంటే టీ లైస్ బిట్వీన్ 0 and π/2 అని అలా తీసుకుంటే మనం రాయగలం. అప్పుడు కాస్ట్ ఏమో రూట్ ఆఫ్ 1 minus sin square t, రూట్ ఆఫ్ 1 minus x square, because x is sin t. Now differentiate both sides with respect to x once again. Square root of 1 minus x square into d2 by dx2. చాలాసార్లు చేస్తున్నాం కాబట్టి క్విక్గా చేయొచ్చు. రూట్ ఆఫ్ 1 minus x square డెరివేటివ్ మైనస్ x బై రూట్ ఆఫ్ 1 minus x square ఇంటూ dy dx is equal to p cos pt. Derivative of p cos pt minus p square sin pt. ఎంచేత derivative of cos pt is minus p sin pt. So p times minus p sin pt is minus p square sin pt into dt dx. వస్తాను పోనీ. dt dx is 1 by x dash t. x dash t is cos t. So root of 1 the minus p square sin t sin pt by x dash t, that is cos t, which is root of 1 minus x square. So multiply once again throughout by root of 1 minus x square. 1 minus x square into d2 by dx2 minus x into dy dx is equal to minus p square sin pt. What is sin pt? Sin pt is your y. Sin pt is y.
Therefore, that is equal to minus p square. He is asking what is the value of 1 minus x square into d2 by dx2 minus x dy by dx plus p square y. Naturally, that is equal to 0. So, the first option. Next. Here, fx is given in the determinant form. Say mix up of determinants, algebra and calculus. Instead of giving fx directly as a function of x, he preferred to give it as in the form of determinant. So, you have to write the cofactor expansion of the determinant to know what actually the form of fx is. Then you have a case to differentiate and find the derivative at the given point x equal to pi by 2. Okay? Fx equal to. Let us expand in terms of the first column. No matter whether you choose the first row or first column, cofactor expansion, you can choose any row or any column. So, I prefer to choose the first column and expand the determinant, write the cofactor expansion of the determinant using the elements of the first column. 2 cos x into its cofactor 2 by 2 determinant 2 cos x 1 2 cos x, that is 4 cos square x minus 1. Okay. Next, minus of x minus pi by 2 plus pi by 2 minus x into its cofactor 1 0 1 2 cos x, 2 by 2 determinant 1 0 first row 1 2 cos x second row, that is 2 cos x. So, this is fx. So, he is asking what is the value of this determinant at x, the value of the derivative of this function fx at x equal to pi by 2. Well, when x equal to pi by 2, pi by 2 minus x is 0 and also 2 cos x is 0. When you write the derivative, you can omit this term. Why? Because pi by 2 minus x into derivative of 2 cos x will vanish when x equal to pi by 2 plus pi by 2 minus x into plus 2 cos x into derivative of pi by 2 minus x also vanishes because cos x will be 0 when x equal to pi by 2. So, that way you can simplify, you need not take care of the derivative of the second term. So, f dash x is f dash to pi by 2. Well, this will be 0. Okay? This will be 0. And therefore, 2 cos x times derivative of this need not be written. So, 4 cos square x minus 1 into derivative of 2 cos x minus 2 sin x at x equal to pi by 2. When x equal to pi by 2, this is 0. So, this is plus 2. That is the answer. చూడండి, నేను అన్నెసరీ వర్కింగ్ అవాయిడ్ చేశాను. ఒక్కసారి కేర్ఫుల్గా చూడండి. ఇక్కడ మామూలుగా డిటర్మినెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ రాసేసాను. దిస్ ఈజ్ ది డిటర్మినెంట్ ఎక్స్పాన్షన్, దట్ ఈజ్ ఎఫ్ఎక్స్. నీకు డివై డిఎక్స్ డెరివేటివ్ వాల్యూ అడిగారు pi by 2 దగ్గర. ఈ సెకండ్ టర్మ్ ఏమైంది, రెండు ఫ్యాక్టర్లు కూడా x ఈక్వల్ pi by 2 దగ్గర 0 అవుతున్నాయి. అంటే ప్రోడక్ట్ రూల్ వేసినప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ 0 అయిపోతుంది. pi by 2 minus x into derivative of 2 cos x 0 because pi by 2 minus x 0 కాబట్టి when x equal to pi by 2. 2 cos x into derivative of pi by 2 minus x కూడా 0 అయ్యాయి because the cos x 0 కాబట్టి. ఆ రకంగా దాన్ని వదిలేశాను నేను. ఇక్కడ కూడా 2 cos x 0 అవుతుంది కాబట్టి 2 cos x into derivative of 4 cos squared x minus 1 రాయక్కర్లేదు, తీసుకోక్కర్లేదు. 4 cos square x into derivative of 2 cos x minus 2 sin x. దీని వాల్యూ అంతా చూస్తే సరిపోతుంది. x కూడా pi by 2 దగ్గర. pi by 2 దగ్గర ఏమో 0, ఇది -1, ఇది -2, -1 into -2 plus 2. I hope you follow. That's how you can reduce the calculation and also save the time. Okay, next 32. Y equal to sin 7 times r sin x. Then what is 1 minus x square into y2 minus xy1? Several times this question, including 2016 or 2015 EAPCET Telangana and Andhra both. So, even mains papers of 2016, when you look at 2016 or 2017 mains paper, you find such questions. You cannot help it. You have to save time in respect of solving some easier questions and also utilize that extra time while trying to solve. And you can always attempt it at the second attempt, not at the first attempt. So, y equal to sin 7 times r sin x. So, 7 times r sin x. So, this must be between minus pi by 2 and pi by 2, or r sin x must be minus pi by 14 and plus pi by 14. So, that is all of course in story. X should lie between sin pi by 14 and
minus sin pi by 14 sin pi by 14. Let's leave all those things, taking for granted all these things. Arc sin y is equal to 7 times arc sin x. This implies 1 by root of 1 minus y square into dy dx is equal to 7 by root of 1 minus x square. Follow? మొట్టమొదటి y equal to 7 times r sin x ని arc sin y equal to 7 times r sin x అని రాసుకున్నాను. జనరల్గా అలా రాయడం యాక్సెప్టబుల్ కాదు, కానీ అండర్ సర్టన్ కండిషన్స్ ఆన్ ఎక్స్ అలా రాయొచ్చు అంతే. ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేద్దాం, ఆ కండిషన్స్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమిటో ఇవ్వలేదు కాబట్టి మన ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో తీసుకుని ఆన్సర్ లెక్క చేయడం అంతే. సో ఆర్క్ సైన్ వై ఈక్వల్ 7 times ఆర్క్ సైన్ ఎస్ తీసుకుని డిఫరెన్షియేట్ చేశాను. ఆర్క్ సైన్ వై డెరివేటివ్ 1 by root of 1 minus y square with respect to y అది ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ y with respect to x చైన్ రూల్ అది dy dx is equal to 7 times r sin x derivative 7 by root of 1 minus x square. Cross multiply, avoid denominators, root of 1 minus x square into dy dx is equal to 7 times root of 1 minus y square. Follow? Simple. Now once again differentiate both sides with respect to x for second time. 1 minus x square into d2 by dx to minus x by root of 1 minus x square into dy dx, because ఇవన్నీ అస్తమానం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ప్లెనేషన్ తగ్గించాను. ఇక్కడ minus 7 times y by root of 1 minus y square, that is the derivative of root of 1 minus y square into y1 dy dx. Now multiply throughout by root of 1 minus x square. 1 minus x square into second derivative of y with respect to x minus x into dy dx. మన అదే అడిగారు ఇక్కడ, చూసారు లేదు. 1 minus x square into y2 minus x y1 అన్న 1 minus x square into d2 by dx2 minus x dy, అదే మనకు కావాల్సిందే వచ్చింది. ఇది ఎంత అవుతుంది? మైనస్ 7 times y into root of 1 minus x square into dy dx by root of 1 minus y square. ఈ పార్ట్ root of 1 minus x square into dy dx on this 7 times root of 1 minus y square. So when you replace root of 1 minus x square into dy dx by 7 times root of 1 minus y square, root of 1 minus y square cancel అయ్యి minus 49y. అదే ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ద expression whose value is required. 1 minus x square d2 by dx to minus x dy dx is therefore equal to minus 49y, which is the first option. కొద్దిగా క్విక్గా ప్రాక్టీస్ చేసి కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా గబగబా చేయొచ్చు, రిపీటెడ్గా చేస్తుంటాం కాబట్టి ఒకే టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తాయి డెరివేటివ్ రాసేటప్పుడు, పెద్ద కష్టం కాకుండా. y is equal to 2 power x, then what is dy dx? Exponential function 2 power x. Base a is 2, exponent is 2 power x. Take logarithms, log y equal to 2 power x ln 2. Now differentiate both sides with respect to x. 1 by y dy dx, that is the derivative of ln y. What is the derivative of 2 power x ln 2? Ln 2 is constant, so derivative of 2 power x is 2 power x times ln 2. So the right hand side will be 2 power x into ln 2 whole square. Therefore dy dx is y times 2 power x into ln 2 whole square. Simple question. So that is the third option. Y times 2 power x into ln 2 whole square, log 2 to the base n ln 2 na okate. Next 34, xy equal to x plus y whole power n and dy dx is y by x. What is the value of n? Well, implicit differentiation, because y is not explicitly given in terms of x. Instead you are given an equation involving both the dependent and independent variables x and y. So term by term differentiation, and also the rest of the process involves collecting the terms containing dy dx and writing them on one side, and separate the other terms which are independent of dy dx and transfer them to the other side, so that you will have an expression for the derivative dy dx. This is called implicit differentiation. xy derivative, x into dy dx plus y is equal to n times x plus y whole power n minus 1. అక్కడికి అయిపోలేదు. x plus y whole power in derivative n times x plus y అనేదో సమ్ t అనుకుందాం, n times t power n minus 1 into derivative of t with respect to x, అంటే derivative of x plus y.
1 plus dy dx. Follow? Derivative of x is 1, derivative of y is dy dx. X dy dx is y, because dy dx is y by x. Look at that. Dy dx is y by x. X dy dx is y. So, this is 2y n times x plus y whole power n minus 1 into 1 plus dy dx, y by x. Ante x 1 plus y by x. What is 1 plus y by x? X plus y whole by x. So, this is n times x plus y whole power n minus 1 into x plus y whole power n by x. What is x plus y whole power n from the hypothesis? Xy. So, n times xy by x, which is equal to n times y. So, therefore, this because y is not 0, this means n equal to 2. That is how you can get the value of n, which answer is 2, second option. Well, this is the EAPCET question. That paper, the question carried 6 marks, not 4 marks. Earlier papers of EAPCET, they used to be, weightage used to be different, not uniform in respect of all the 30 questions. But now the pattern is changed now in the mains. All the 30 questions have equal weightage. Each question has 4 marks with negative marking, -1 for wrong answer and 4 marks for the correct answer. So, here x power m into y power n equal to x plus y whole power m plus n. What is the derivative dy dx? Okay. Exponents m and n, nothing is said about m and n. In the absence of any clear indication about the values of m and n should be understood as real numbers. When the exponents are real numbers, bases must be positive, no way. X power m is defined only when x is positive, as long as m is the real number. So, also y power n is defined only when y is positive, when n is the real number, whether rational exponent or irrational exponent, no matter. As long as it is a real number, the base must be positive. So, it is clearly understood in the question that x and y are positive. So, you can take logarithms on both sides. M ln x plus n ln y is equal to m plus n times natural logarithm x plus y. ఇలా రాయడానికి ఏమీ అభ్యంతరం లేదు, x y పాజిటివ్ కాబట్టి. Now, differentiate term by term. This is also implicit differentiation. So, m by x, that is the derivative of m ln x, n by y into dy dx is equal to m plus n by x plus y, the derivative of ln x plus y, that is 1 by x plus y into derivative of x plus y, 1 plus dy dx. So, very clear. That is the result you get by differentiating term by term with respect to x. Okay. Let us separate the terms containing dy dx, write them on one side. M plus n by x plus y minus n by y into dy dx is equal to m by x minus m plus n by x plus y. Follow? Simple transformation of terms from one side to another side. Now, if you take LCM on both sides, here my and ny and minus ny will cancel out. Ny, look at here, ny and minus ny. So, my minus nx by y into x plus y into dy dx is equal to, here mx and minus mx will cancel out. I am showing this mx and minus mx. So, my minus nx by x into x plus y. Well, my minus nx by x plus y can be, assuming that that can be cancelled, 1 by y dy dx equal to 1 by x, or dy dx equal to y by x. So, that is the answer, y by x. So, I think the question carries 6 marks in that paper, 2006 EAPCET. Okay, next. 36, EAPCET paper of 2006. If x power y equal to y power x, we find this question also in the IP textbook, then x into x minus y ln x times dy dx is what? Which of the 4 options equals x times x minus y ln x times dy dx. Now, x power y is equal to y power x. So, both x and y are clearly positive. So, now
harm even if you write the logarithms take logarithms on both sides. Y ln x is equal to x ln y. Follow? This means now differentiate both sides with respect to x. Y by x plus a dy dx ln x is equal to x ln y. Derivative of x is 1 plus x by y dy dx. Okay. This implies x by y minus ln x. మళ్ళీ ఇందాకట్లాగే dx టర్మ్స్ అన్నీ ఒక కంపేర్ రాస్తున్నాయి. దీన్ని అటెంప్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి dx టర్మ్స్లో dx కామన్ తీస్తున్నారు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు y బై ఎక్స్ మైనస్ ln y. ఫాలో? dx టర్మ్స్ అన్నీ కూడా ఒక కంపేర్ రాశాను. dx కామన్ తీసి రాశాను. dx తో సంబంధం లేని టర్మ్స్ విచ్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది డెరివేటివ్ dx మరొక వైపు రాశాను. y బై ఎక్స్ మైనస్ ln y. ఎల్సిఎం తీసుకుందాం. x minus y ln x by y into dy dx is equal to y minus x ln y by x. ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం. x into x minus y ln x into dy dx is equal to y into y minus x ln y. ఇంతే. నేను అడిగింది ఇదే. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్, దట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్. ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వై లాన్ ఎక్స్ ఇంటూ డివై డిఎక్స్ ఈ సేమ్ యాజ్ వై టైమ్స్ వై మైనస్ ఎక్స్ లాన్ వై, విచ్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1. నెక్స్ట్, fx is given to be x minus 1 by 2x square minus 7x plus 5 whenever x not equal to 1. And value of the function f at x equal to 1 is defined to be minus 1 by 3. What is f dash 1? See here, in respect of such questions where the function is being split into more than one formula at some point of the domain, and also when you are required to find the derivative of that function, you have to appeal to the definition of the derivative. That means you have to form the Newton quotient for f at x equal to 1. Take the limit as x tends to 1, see what the limit, whether it exists or not. If the limit exists, f is differentiable at x equal to 1, and the value of the limit is no other than the value of f dash to 1. Okay? So, let us form the Newton quotient for f at x equal to 1. X not equal to 1 implies fx minus f1 by x minus 1. This is the Newton quotient for f at x equal to 1. fx is x minus 1 by 2x square minus 7x plus 5, x minus 1 into 2x minus 5. 2x square minus 7x plus 5 is x minus 1 into 2x minus 5, simple factorization. Minus f1 is minus 1 by 3 plus 1 by 3 by x minus 1. Well, you can cancel x minus 1. So, 2x minus 5 plus 3, 2x minus 2, 2 into x minus 1 by 3 times x minus 1 into 2x minus 5. Simplification, no calculus here. X minus 1 cancel చేశాను, ఇక్కడ 1 ఉంది, LCM తీశాను ఇక్కడ. 3 plus 2x minus 5 is 2 into x minus 1. By denominator will be x minus 1 times 3 times 2x minus 5. Now, x minus 1 also can be cancelled. So, therefore, this is 2 by 3 times 2x minus 5. So, what is the limit of this as x tends to 1? It clearly exists. As x tends to 1, 2x minus 5 tends to minus 3. 2 minus 5 minus 3. So, 2 by 3 times 2x minus 5 tends to minus 2 by 9. Therefore, fx minus f1 by x minus 1 tends to minus 2 by 9 as x tends to 1. So, but this limit is no other than the value of the derivative at x equal to 1, f dash 1 equal to minus 2 by 9. So, that is of course the question and the answer. So, here you have to appeal to the definition of the derivative. No formula, nothing whatsoever except appealing to the definition of the derivative and examining whether the limit of the Newton quotient exists or not. Okay, next. Another question. Fx is a 2003 EAPCET.
fx is given to be x times e power minus of 1 by mod x plus 1 by x for x not equal to 0 and 0 whenever x equal to 0. There is one thing, it is a question connecting both the concepts, continuity and differentiability. Look at the 4 options. He is asking whether the function is continuous and also whether the function is differentiable at x equal to 0 or for all x, whatever it may be. But it's because the question involves the idea of continuity and differentiability. See, when you form the Newton quotient, when the limit exists, well, the function is differentiable and therefore it is also continuous. Sometimes the limit may not exist, the limit of the Newton quotient fx minus fa by x minus a as x tends to a, which is f dash to a, may not exist. But it is quite likely that the two one-sided derivatives, so left-hand derivative and right-hand derivative also exist, but they are different. F dash to a plus, f dash to a plus is the right-hand derivative of f at x equal to a, which is the limit of the Newton quotient fx minus fa by x minus a as x tends to a plus x tends to a from the right. And f dash to a minus is the limit of the Newton quotient as x tends to a from the left. When these two exist finitely, you can also say that not only f fails to be differentiable at x equal to a, but also you can say that f is continuous at x equal to a. That is one advantage. So, here let us form the Newton quotient fx minus fa, f0 here, we are interested in 0, by x minus 0, limit as x tends to 0 plus. f0 is 0, so limit fx by x as x tends to 0 plus. What is fx by x? When x not equal to 0, fx is defined by x times e power minus of 1 by mod x plus 1 by x. But when x tends to 0 through positive values, mod x is same as x. So, therefore, this is a limit e power minus 2 by x as x tends to 0 plus. Now, when x tends to 0 plus, 2 by x tends to plus infinity and minus 2 by x tends to minus infinity. So, e power minus 2 by x tends to 0. So, f dash at 0 plus equal to 0 and the right hand derivative of f at x equal to 0 is 0. Let us see the left hand derivative. Same ditto. Limit same once again fx by x as x tends to 0 minus, because f0 is 0. When x tends to 0 through negative values, mod x is minus x. Look at this, mod x is minus x and minus 1 by x plus 1 by x is 0. So, e power 0 is 1 and therefore, fx by x is 1. This implies f dash at 0 minus is 1. So, right hand derivative is 0 and left hand derivative is 1. So, both one-sided derivatives exist, but they are different. Therefore, f dash to 0 does not exist. F is not differentiable at x equal to 0, but continuous at x equal to 0. One need not care for the derivative at other points. It is clearly differentiable for all x. The bottleneck is only, the clear real bottleneck is only x equal to 0. So, continuous for all x, but not differentiable at x equal to 0 is the correct option 2, given in the 2003 IEEE. Okay. Next, 39. X equal to, once again, repeated extraction of the exponents, taking the exponents e power y plus, e power y plus, e power y plus, etc. So, this can be written as x equal to e power y plus x or y plus x equal to ln x, implicit differentiation, or y equal to ln x minus x. So, dy dx is 1 by x minus 1, which is 1 minus x by x, simple question. 2004 IEEE. Another simple question, question number 40. Suppose fx is differentiable at x equal to 1, fx is differentiable and limit h tends to 0, limit h tends to 0, f of 1 plus h by h as h tends to 0 is 5.
Because the limit exists and denominator tends to 0, మనం నిన్న లిమిట్స్లో కూడా చెప్పుకున్నాం ఇలాంటివి. కోషెంట్ ఫంక్షన్ లిమిట్ ఉండి డినామినేటర్ ఫంక్షన్ లిమిట్ 0 అయితే న్యూమరేటర్ ఫంక్షన్ కూడా లిమిట్ 0 అవ్వాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ హెచ్ టెండ్స్ టు 0 as h tends to 0. But what is f of 1? That is f of 1 plus h limit is f1, therefore f1 equal to 0. That is the hypothesis. What is f dash 1? Now let us form the Newton quotient f of 1 plus h, fx plus h minus fx by h, limit as h tends to 0. If this limit exists, then that limit gives the value of f dash 1. Okay? f1 is 0, so this is same as f of 1 plus h by h. But that is given to be 5, hypothesis. Therefore, f dash 1 is 5. A silly question. Only observation is this is important step. So, f dash 1 also must be equal to 5. That is the last option. If f is the real valued differentiable function satisfying mod fx minus fy less than or equal to x minus y whole square for all real xy and f0 equal to 0, then what is f of 1? 2005 AAA. Once also the question appeared in the 88 joint entrance. A simple question, but an application of the sandwich principle. Mod fx minus fy less than or equal to x minus y whole square for all real x. Divide both sides by x minus y, because is asking f of 1. Okay? Because that holds for all xy, replace y by 1. Mod fx minus f of a less than or equal to x minus a whole square for all x if any a is any real number. If given a any real number, by replacing y by a from the hypothesis in the hypothesis, we find mod fx minus fa less than or equal to x minus a whole square. Now divide throughout by mod x minus a. Mod fx minus fa by x minus a less than or equal to x minus a whole square is same as mod x minus a whole square. X minus a whole square na mod x minus a, x square na mod x whole square na mod x square na okate. So mod x minus a. When you divide x minus a whole square by mod x minus a, you get mod x minus a. For all x not equal to a, because they are dividing by x minus a. Therefore, this is the Newton quotient for fx equal to a, 0 less than or equal to mod of fx minus fa by x minus a, because this modulus is always non-negative number, less than or equal to mod x minus a for all x not equal to a. Now apply sandwich theorem. As x tends to a, mod x minus a tends to 0 and mod x minus a tends to 0. So the squeezing function on the right has the limit 0 as x tends to a. On the left, mod of x minus fa by x minus a is being squeezed by the constant function 0. And therefore, by applying the sandwich theorem, you can find mod fx minus fa by x minus a has a limit 0 as x tends to a. Therefore, limit mod fx minus fa by x minus a as x tends to a is equal to 0. కానీ మనకి లిమిట్స్లో తెలుసు mod fx లిమిట్ 0 అన్నా fx లిమిట్ 0 అన్నా ఒకటే. అంటే fx మైనస్ fa by x మైనస్ a లిమిట్ 0 అనమాట. అంటే f dash a 0. What is a? A is any real number. So regardless how you choose a, as long as a is a real number, f dash a is 0. That means the derivative of f at every real number is 0. F is a constant. F is a constant function. So it and f0 is given to be 0. See here, f0 is 0. F is a constant function. So what is f1?
F takes only value 0. When f0 equal to 0, f being a constant function, the range f consists of only one element, that is 0 only, one number only. So f of 1 also must be equal to 0, which is the first option. Good question. Question number 42. Let y be a function of x defined by the relation log x plus y minus 2xy equal to 0. Then what is the derivative value of the derivative dy dx at x equal to 0? 2004 JE screening. Well, term by once again implicit differentiation, the derivative of log x plus y, 1 by x plus y, x plus 1 plus y1 by x, y1 means first derivative, x plus y is equal to 2 times y plus xy1. That is the derivative of xy. Okay. When x equal to 0, what is y? From the given relation, when I put x equal to 0, log y equal to 0. Log y equal to 0. That means y equal to 1. So, when you are asked to find the value of the derivative dy dx at x equal to 0, you have to replace x by 0 and y by 1 in this whole thing. Follow? Replace x by 0 and y by 1. So, therefore, 1 plus y1 at 1, sorry, y1 at 0 is equal to 2, and that is all, because x is 0, xy1 will be 0, 2. Therefore, y1 at 0 is equal to 1. That means, y dash at 0 anna, y1 at 0 anna okate. Value of dy dx at x equal to 0 anna okate. That is equal to 1. So, that is the second option. Okay, next. The function y equal to fx is twice differentiable and satisfies the identity x cos y plus y cos x equal to pi in the interval minus r comma r for some r positive r. That means, this interval is a neighborhood of 0. ఇది ఎందుకు ఇచ్చారంటే, దిస్ ఇంటర్వల్ ఎందుకు ఇచ్చారంటే, 0 తాలూకు నైబర్హుడ్లో ఫంక్షన్ క్లియర్గా y ఈక్వల్ టు fx అనే ఫంక్షన్ డిఫైన్ అయిందని చెప్పడానికి అంతే. బికాజ్ మైనస్ ఆర్ కమ్ ఆర్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఆల్వేస్ ఇంక్లూడ్స్ 0 as దిస్ మిడ్ పాయింట్. సో గివెన్ సమ్ ఆర్ పాజిటివ్, దిస్ ఇంటర్వల్ మీ డిఫైన్ అయిందంటే 0 దగ్గర 0 తాలూకు నైబర్హుడ్లో 0తో సహితంగా ఇంక్లూడింగ్ 0 తాలూకు నైబర్హుడ్లో ప్రతి చోట fxకి డెఫినేషన్ ఉందని చెప్పడం అంతే. అప్పుడు x cos y ప్లస్ y cos x ఈక్వల్ టు పై, ఈ రిలేషన్ నుంచి వాల్యూ ఆఫ్ y డబల్ డాష్ 0 ఎంత అని అడిగారు. మొట్టమొదటి ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చేద్దాం. మైనస్ x sin y dy dx ప్లస్ cos y minus y sin x plus dy dx cos x is equal to 0. ఇది మనకు వచ్చింది. మీకు అందరికీ సింపుల్గా తెలుసు, x డెరివేటివ్ 1, y డెరివేటివ్ dy dx, cos x డెరివేటివ్ మైనస్ sin x, cos y డెరివేటివ్ మైనస్ sin y dy dx. సరిపోయింది కదా. సో cos y మైనస్ y sin x ప్లస్ cos x minus x sin y into y dash x, the derivative dy dx equal to 0. ఇందులో x equal to 0 దగ్గర అడుగుతున్నారు. when x equal to 0, what is y from the equation? when x equal to 0, ఇది y ఇది. when x equal to 0, first term is 0, y equal to pi. ఫాలో? x 0 అయినప్పుడు y వాల్యూ పై అన్నమాట. ఫస్ట్ డెరివేటివ్ సెకండ్ డెరివేటివ్ వాల్యూ అడుగుతున్నారు. ఫస్ట్ డెరివేటివ్ వాల్యూ ఎంత చూద్దాం. when y equal to pi, this is minus 1, this is 0, sin x 0 because x equal to 0, this is 1, this is 0. So, y dashed 0 when x equal to 0, this is 0, this is 1, cos 0 is 1, this is 0, sin pi is 0, this is cos pi minus 1, y dash 0 minus 1 equal to 0, y dash 0 equal to 1. ఇందులో x బదులు 0ను y బదులు పై పెట్టగా నీకు y డాష్ వాల్యూ x ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర వస్తుంది. అది 1 అని తెలుస్తుంది, బికాజ్ cos pi మైనస్ 1 కాబట్టి y డాష్ 0 మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0 అంటే y డాష్ 0 ఈక్వల్ టు 1. సెకండ్ టైం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, కొద్దిగా జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఈ cos y
డెరివేటివ్ ఎంత మైనస్ సైన్ వై, అది జీరో వెన్ వై ఈక్వల్ టు పై. నేను రాయట్లేదు ఇక్కడ, డిఫరెన్షియేట్ చేసి వై బదులు పై పెట్టాలి. వై డబల్ డాష్ వై బదులు పై పెట్టాలి, ఎక్స్ బదులు జీరో పెట్టాలి. వై డబల్ డాష్ జీరో రావడానికి కాస్ వై డెరివేటివ్ మైనస్ సైన్ వై, అది జీరో వెన్ వై ఈక్వల్ టు పై. సైన్ ఎక్స్ వాల్యూ జీరో వెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ జీరో, అంచేత సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ డివై డిఎక్స్ పోతుంది. మైనస్ వై టైమ్స్ కాస్ ఎక్స్, మైనస్ వై టైమ్స్ కాస్ ఎక్స్లో అది మైనస్ పై. మైనస్ వై టైమ్స్ కాస్ ఎక్స్, కాస్ ఎక్స్ ఈజ్ 1 వెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ జీరో, మైనస్ వై విల్ బి మైనస్ పై ప్లస్, ఇక్కడ చూద్దాం, దిస్ ఇంటూ వై డబల్ డాష్ ఎక్స్. ఇందులో కాస్ ఎక్స్ ఏమో 1 అవుతుంది, ఇదేమో 0 అవుతుంది, అంటే వై డబల్ డాష్ పై ప్లస్ వై డాష్ ఎక్స్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్. వాట్ ఇస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్? కాస్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ 0, ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ వై డెరివేటివ్ ద 0 వెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 0, సైన్ వై ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ 1, సైన్ వై 0 వెన్ వై ఈక్వల్ టు పై. సో అంతా 0 అయిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ గివ్స్ వై డాష్ పై, వై డబల్ డాష్, సారీ దిస్ వై డబల్ డాష్ 0, వై డబల్ డాష్ 0 ఈక్వల్ టు పై. కొద్దిగా అవాయిడ్ చేయాలి ఎక్కువ క్యాలిక్యులేషన్, లేకపోతే చాలా కష్టం అవుతుంది. స్క్రీనింగ్ పేపర్ ఆఫ్ 2005 జాయింట్ ఎంట్రన్స్. సో వై డబల్ డాష్ 0 ఈజ్ పై. నెక్స్ట్, the number of points at which the function FR2 are defined by fx equal to mod x, mod of mod x minus 1 is not differentiable, he said. First of all, mod x అనగానే mod fx అనగానే fx 0 అయిన పాయింట్ డిఫరెన్షియబుల్ కాదు. mod x equal to 1 ఎక్కడవుతుంది, ఎప్పుడవుతుంది? ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ x equal to plus or minus 1. వీటి దగ్గర mod x minus 1కి డెరివేటివ్ లేదు, ప్లస్ 1 దగ్గర మైనస్ 1 దగ్గర, బికాజ్ mod x minus 1 0 అవుతుంది కాబట్టి. mod x minus 1కి డెరివేటివ్ ఉండాలంటే mod x డెరివేటివ్ ఉండాలి. mod x డెరివేటివ్ లేనటువంటి పాయింట్ x equal to 0. సో దేర్ ఫార్ fx f dash x doesn't exist for x belongs to 0 and plus or minus 1. So 3 points in all. d2x dy2 equals, ఇది JE paper of 2007 a 3 marks question and 2011 AEEE 4 marks question. AEEE పేపర్లో 4 మార్కులు దీనికి ఇచ్చారు, జేఈలో 3 మార్కులు ఇచ్చారు. d2x చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే dx dy అంటే 1/dy dx కాబట్టి d2x dy2 కూడా 1/dy2 dx2 అనుకుంటారు. తప్పది, కరెక్ట్ కాదు అది. అందుకే ఫస్ట్ ఆప్షన్ అలా ఇచ్చారు మీకు, దాని రెసిప్రోకల్ కింద. అది కరెక్ట్ కాదు అది. ఇప్పుడు dx dy తీసుకుందాం ముందర. ఇది 1/dy dx అంటే ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ అనమాట. అలా అనుకోవాలి, లేకపోతే క్వశ్చన్కి అర్థం లేదు, ఇంకేం చేయలేము మనం. ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ ఆ రూల్ ఫార్ములా, డెరివేటివ్ ఇచ్చే ఫార్ములాలో కండిషన్స్ అన్నీ హోల్డ్ అవుతాయి అనుకుంటేనే రాయగలం. ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేద్దాం రెండింపులా, బికాజ్ వీ వాంట్ d2x/dy2. ఇదేదో టీ అనుకోండి, చైన్ రూల్ వాడండి. 1/t డెరివేటివ్ మైనస్ 1/t² మైనస్ 1/dy dx హోల్ స్క్వేర్ into derivative of dy dx with respect to y. Derivative of dy dx with respect to x ఏమో d2y dx2. స్టాండర్డ్ నోటేషనే కదా అది. ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x with respect to y ఏమో dx dy. చైన్ రూలే, నథింగ్ ఎల్స్. ఆర్ దిస్ ఈజ్ ఏ dy dx హోల్ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ dy dx హోల్ పవర్ -2. ఇక్కడ ఇది dy dx హోల్ పవర్ -1, సో -3 ఇంటూ d2y dx2. ఫాలో. dx dy అంటే dy dx హోల్ పవర్ -1, 1/dy dx హోల్ స్క్వేర్ అంటే dy dx హోల్ పవర్ -2, dy dx హోల్ పవర్ -2 ఇంటూ dy dx హోల్ పవర్ -1 ఇస్ dy dx హోల్ పవర్ -3 ఇంటూ d2y dx2. అదే ఇచ్చారేమో ఫోర్త్ ఆప్షన్లో చూడండి. జాయింట్ ఎంట్రన్స్ అడ్వాన్స్ పేపర్లో ఇచ్చారంటే అదేం పెద్ద భూతంలా చూడక్కర్లేదు మనం. సేమ్ సిలబస్, కొద్దిగా క్వశ్చన్స్ కొద్దిగా టిపికల్గా ఉంటాయి అంతే. సో ఇది మిస్లీడింగ్గా వాడు ఏమైనా ఇది తప్పు చేస్తాడేమో అని ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ 46. Let FR2R be a function defined by fx equal to minimum of x plus 1 mod x plus 1. Then which of the following is true?
ఎక్స్ పాజిటివ్ అయితే రెండు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అన్నా మాడ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అన్నా ఒకటే కదా. సో ఎక్స్ పాజిటివ్ అయితే ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వన్నే, రెండు మినిమం సేమ్ బికాజ్ బోత్ ఆర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్. ఎక్స్ నెగిటివ్ అయితే mod x plus 1 is clearly greater than x plus 1 because mod x is greater than x whenever x is negative. So, appudu x plus 1 because the minimum of the two numbers x plus 1 avutundi when x is negative. X negative implies x is less than mod x. Either negative or positive one. So, in both cases whether x is positive or negative or x is 0, x plus 1 is always the least of the two. Minimum of the two numbers. So, therefore, f x equal to x plus 1. So, this is a more or less like identity function. X plus 1 is the linear function which is differentiable everywhere. F dash x equal to 1 for all x. For all x. So, f is differentiable for all x which is 1. 47. F x equal to x minus 1 into sin 1 by x minus 1 if x not equal to 1. X not equal to 1 అయినప్పుడు x minus 1 కి డెరివేటివ్ 1. ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు సైన్ 1 బై ఎక్స్ మైనస్ 1కి డెరివేటివ్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది కూడా EAPCET పేపర్లో ఇచ్చారు 2008లో. సైన్ 1 బై ఎక్స్ మైనస్ 1 డెరివేటివ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 డెరివేటివ్ 1 సైన్ 1 బై ఎక్స్ మైనస్ 1 డెరివేటివ్ ఎంత కాస్ 1 బై ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 బై ఎక్స్ మైనస్ 1 అంటే మైనస్ 1 బై ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. సో ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇంటూ 1 దట్ ఈజ్ సైన్ 1 బై ఎక్స్ మైనస్ 1 minus x minus 1 into cos 1 by x minus 1 into 1 by x minus 1 whole square. Follow? Because derivative of 1 by x minus 1 is minus 1 by x minus 1 whole square. ఇక్కడ ఒకటి క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. సో sin 1 by x minus 1 minus 1 by x minus 1 cos 1 by x minus 1 for x not equal to 1. So, absolutely no doubt about the existence of the derivative of f at x equal to x for all x not equal to 1. ఇంకా 1 దగ్గర న్యూటన్ కోషెంట్ ఫార్మ్ చేస్తే 1 దగ్గర కంటిన్యూస్ అవుతుంది కానీ డిఫరెన్షియబుల్ కాదు. ఎంచేత బికాస్ x ఈక్వల్ 1 దగ్గర న్యూటన్ కోషెంట్ రాసామనుకోండి, x minus 1 into f1 is 0, therefore fx is x minus 1 into sin 1 by x minus 1 by x minus 1 that is sin 1 by x minus 1. sin 1 by x కి 0 దగ్గర డెరివేటివ్ లేదు, అలాగే sin 1 by x minus 1కి x కూడా 1 దగ్గర డెరివేటివ్ లేదు. సిన్స్ లిమిట్ sin 1 by x minus 1 as extends to 1 doesn't exist. న్యూటన్ కోషెంట్కి x ఇక్కడ 1 దగ్గర డెరివేటివ్ లేదనమాట. న్యూటన్ కోషెంట్కి లిమిట్ లేదనమాట. అంటే డెరివేటివ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదంటే దీనికి లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదంటే ఎఫ్ డాష్ 1 డజంట్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఒక 1 దగ్గర తప్ప మిగతా అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర డెరివేటివ్ ఉంది. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఎఫ్ ఈజ్ డిఫరెన్షియబుల్ అట్ x ఈక్వల్ టు 0 బికాజ్ ఇట్ ఇస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఫర్ ఆల్ x నాట్ ఈక్వల్ టు 1 but not at x equal to 1. Okay, next 48. fx equal to 2 plus cos x for all real x. Statement 1. For each real t, there exists a point at c in closed interval t comma t plus pi such that f dash at c equal to 0. Statement 2. f of t equal to f of t plus 2 pi for each real t. Statement 2 is evidently true. Why? Because fx equal to 2 plus cos x, f of t plus 2 pi is equal to 2 plus a cos t plus 2 pi. You know cosine is a periodic function with a period equal to 2 pi. So, this is t plus 2 plus cos t that is equal to f of t for all t. So, second option is correct this way. First option, you have to show that what is f dash c. F dash x is minus sin x. You have to show that there is a point c in a closed interval t comma t plus pi such that f dash c equal to 0.
That means you have to find a point C in t plus pi where the derivative of f is 0. దానికి f dash is 0 అయ్యేటట్టుగా పాయింట్ ఉంటుందని చెప్పాలి మనం కదా. x by t ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ n అందాం. ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ x by t n అందాం. దిస్ ఇంప్లైస్ n less than or equal to x by t less than n plus 1. This implies nt t by x, not x by t. So nx less than or equal to t less than nx plus x. Nx is less than or equal to t, so less than or equal to t plus x. Follow? Therefore, this implies t less than n plus 1 into x less than or equal to t plus x. అంటే ఈ xని పై తీసుకుందాం. చూజ్ x as పై. x ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. పై తీసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. సో x is పై. ఇక్కడ t ప్లస్ పైన ఇచ్చాడు కాబట్టి. సో t ప్లస్ పై క్లోజ్ ఇంటర్వల్లో n ప్లస్ 1 ఇంటూ పై ఉంది. నీ సీన్ ఇప్పుడు చూజ్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ప్లస్ 1 ఇంటూ పై. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మల్టిపుల్ ఆఫ్ పై c. సో దేర్ ఫోర్ f dash at c is minus sin c, that's equal to 0 because c is n plus 1 into pi. So your c will be clearly n plus 1 times pi, so that f dash c will be 0. Clearly there exists a point in t plus pi. ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను చూడండి. ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ కొద్దిగా ఇక్కడ ముందు కాస్త ఇదైంది. t బై పై తాలూకు ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ n అన్నాను. t బై x కాదు, x స్పెషల్ వాల్యూ పై ఎక్కింది తీసుకుందాం. t బై పై తాలూకు ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ n అందాం. అప్పుడు లార్జెస్ట్ ఇంటీజర్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ t బై పై n కాబట్టి l less than or equal to t by pi less than n plus 1 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ది డెఫినిషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆర్ ది గ్రేటెస్ట్ ఇంజర్ ఫంక్షన్. సో పైచే మల్టిప్లై చేస్తే n పై less than or equal to t less than n plus 1 into pi okay, but n pi less than or equal to t కాబట్టి this is less than or equal to t plus pi. This means n plus 1 into pi, this lies between t and t plus pi. So that is our c, required c in t comma t plus pi. So that for this value of c equal to n plus 1 into pi, your f dash c is minus sin c, that is clearly equal to 0. And therefore statement 1 is also correct. But ఇక్కడ ఏమిటి? Statement 2 is the correct explanation for statement 1. Certainly not. That periodicity of cosine function is not the correct reason for statement 1 to hold. You can see the argument here for the validity of statement 1. So both statements are correct, but statement 2 is not a correct explanation for statement 1. So second option is the correct one, correct answer.